سلام سلام كم ياللهم أب كله كرنعات علم زلهم مساهم زلهم بره تصفى زينت فلو عودي أرستي أب قانقا تيغرينيا إنجليش أب مزرقاحيو نبع علينا دا تمهاركو نبزحات سباتنا أشحات سباتي مهرن Let's get started. Let's learn together. Let's grow together. ቋንቋ ትግርኛ እንግሊሽ ናይ ሕሉፍ ናይ ህልው ናይ መጻኢ መዓስ ግዜ ንምግላጽ ኣብ ግዜ ክንገልጽ ከለና ንጥቀመሎም ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም። Time expression past, present, future. Past ናይ ሕሉፍ the day before yesterday. The day before yesterday. ቅድሚ ትማሊ yesterday ትማሊ last night ትማሊ ምሸት last week ዝሓለፈ ሰሙን last month ዝሓለፈ ወርሒ last year ዝሓለፈ ዓመት A few days ago ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት a week ago ቅድሚ ሓደ ሰሙን a month ago ቅድሚ ሓደ ወርሒ a year ago ቅድሚ ሓደ ዓመት in the past ኣብ ዝሓለፈ እዋን a long time ago ቅድሚ ነዊሕ ግዜ recently ኣብ ዝቀረበ እዋን present ናይ ህልው today ሎሚ This morning, lomi nugho. This afternoon, lomi katri. This evening, lomi mishat. This week, abzi somunzi. This month, abzi warhzi. This year, abzi amatzi. Nowadays, abzi hij uwan. At the moment ኣብዚ ሕጂ ግዜ currency ኣብዚ ሕጂ these days ኣብዘን መዓልታት right now ሕጂ future ናይ መጻኢ tomorrow ጽባሕ tomorrow morning ጽባሕ ንግሆ tomorrow afternoon ጽባሕ ቀትሪ tomorrow evening ጽባሕ ምሸት the day after tomorrow ድሕሪ ጽባሕ next week ዝመጽእ ሰሙን next month ዝመጽእ ወርሒ next year ዝመጽእ ዓመት in a few days ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት soon ድሕሪ ሓጺር እዋን in the future ab መጻኢ someday ሓደ መዓልቲ present sentence ናይ ህሉ ሙሉእ ሓሳባት today I feel happy ሎሚ ማራደስ ኢሉና ኣሎ ሎሚ ጽቡቕ ይስማዓና ኣሎ ሎሚ ተሓጒሰ ኣለኹ This morning
I had a breakfast, break and tea. This morning I had a breakfast, break and tea. This afternoon I will go to the bank. This afternoon I will go to the bank. Nowadays many people use smartphones every day. ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዙሓት ሰባት መዓልታዊ ሞባይል ይጥቀሙ። Nowadays many schools use computers for learning. ኣብዚ ሕጂ ብዙሓት ቤት ትምህርታት ንመምሃሪ ኮምፒውተር ይጥቀማ። Nowadays many people take photos with their phones. ኣብዚ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ሞባይሎም ይሰኣሉ። At the moment I am busy with work. At the moment I am busy with work. ኣብዚ ሕጂ ግዜ ብስራሕ ተታሒዘ ኣለኹ። Currently I live in England. ኣብዚ ሕጂ ኣብ ኢንግላንድ ይነብር ኣለኹ። These days I am practicing Tigrinya English every day. These days I am practicing Tigrinya English every day. ኣብዘን መዓልታት መዓልታዊ English Tigrinya ይለማመድ ኣለኹ። Right now I am talking to you. ሕጂ ምሳኻ ይዛረብ ኣለኹ። Future sentence ናይ መጻኢ ሙሉእ ሓሳባት Tomorrow I will visit my friend. ጽባሕ ንዓርከይ ክበጽሖ ክረኽቦ እየ። Tomorrow morning I will go to the gym. ጽባሕ ንግሆ ናብቲ ምንቅስቓስ ኣካላት ዝግበረሉ ቦታ ክኸይድ እየ። The day after tomorrow we will travel. ድሕሪ ጽባሕ ክንጓዓዝ ኢና። Next week I will start a new project. Next week I will start a new project. ዝመጽእ ሰሙን ሓድሽ ዕዮ ክጅምር እየ። Next month I am going to win. Next month I am going to win. ዝመጽእ ወርሒ ክዕወት እየ። Next year I will publish my book. Next year I will publish my book. ዝመጽእ ዓመት መጽሓፈይ ክዝርግሓ እየ። In a few days the weather will change. ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ኩነታት ኣየር ክቀየር እዩ። Soon I will start a new job. Soon I will start a new job. ድሕሪ ሓፂር እዋን ሓድሽ ስራሕ ክጅምር እየ። In the future I will to inspire more people. ኣብ መጻኢ ዝያዳ ሰባት ከነቓቕሕ ይደሊ። Someday I will visit many countries. ሓደ መዓልቲ ብዙሓት ሃገራት ክበጽሕ እየ። One day I will win. One day I will win. ሓደ መዓልቲ ክዕወት እየ።